আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান হ্যালো সবাই ভালো আছেন নি আজকে আপনারা আমি শেয়ার করব okra ভাজি আমরা বাঙালি তখন দেরেশ আর ইংলিশে টু ওয়ার্ড আছে ওয়ান ইজ okra আর ওয়ান ইজ লেডি ফিঙ্গার সো okra ভাজি আর এখন ভিন্ডি ভাজি সো ইজ ভেরি হেলথি অ্যান্ড টেস্টি কোনো সময় রান্নার মাঝে গা ইজ টেস্ট যায় গিয়ে Why? Because বেশিটা স্লাইমি থাকে না বেশি ফিসলা তার জন্য সো আমি আজকে হোটেলের স্টাইলে আপনারা দেখাই কেমন কি রান্না and is so tasty is for vegetarian also and দেখো লাইট অন দিতাম বলে লিছি বুঝছেন সো লাইট অন দিলাম আপনারা তো জানেন আমরা কিচেন সুট মোটো that's why it's bit dark so that's why I have to put the lights on so one pinch of zira দিছি to give a flavor আর সাইডে দিয়ে আমি দেরেশে চপ করে রাখছি বুঝছেন আর অনিয়ন রাখছি সো নাও আই অ্যাড ড্রাই চিলি এটারে বালাই বিরান করবো ইউ কো অ্যাড গ্রিন চিলি বাট আই গেভ ড্রাই চিলি বিকজ ওটার স্পাইস আর ভালো লাগে আর গ্রিন চিলি দিছি না দেন নাও আই অ্যাড 1 clove of garlic chopped why the garlic is very tasty and is healthy for high blood pressure like very good বুঝছেন সো যদি হাই ব্লাড প্রেশার থাকে I would recommend you to garlic grill কইরা না ওনা দিয়া খাইও জাস্ট তার কিনা চাটনি বানাইও খাইও garlic দিয়ে বুঝছেন always put extra garlic in your chutney whatever you eat garlic is good for your health so bagde আমরা মাটি ঘর রেসিপির কথা মাটি দন so I'm gonna add some chopped tomato fresh tomato ফেলে কি অয়েলের মধ্যে ফ্রাই করি অনিয়ন দিবার আগে why because tomato যখন ফ্রাই হয় এটা আলাদা একটা টেস্ট বাড়ায় টেস্টি লাগান টেস্ট হয় and it's really nice you should try it বুঝছেন so লাউডাউন সকল তো ভালো আছে জানি লাড়া বাদে ওকে আমি সল্ট অ্যাডিং করছি 1 টিস্পুন আপনারা ইয়ে টেস্ট দিবা এরকম কতখান চাই না আপনারা দিবা সল্ট I'm voice dubbing for them guys. I'm really sorry I had to do this because on the background was a beshi sound asil the work going on so that's why so like I don't like doing voice dubbing because it doesn't look natural so yes tar apnara lagi dekhanam dekho ka biran khodam ka onion re buchoni apnara to khasamris bala fine to dita parbai ami disi na because I've been told by doctor not to have spice zal khaitam na beshi so omtiki biran korse biran koira golden hoise and very nice looking so now I'm gonna add okra deresh chop but deresh ami nini koira pori na because it melt hoye jayegi so omtiki chop korse but always wash your deresh before you chop সব সময় দেরেশে দইয়া হালে তেগা চপিং করবাইতে ফিসলা খান বারইতো না বুঝছেন আর আগুন অলওয়েজ কিপ ইউর হিট অন হায়ার স্লো করো না একটা আছে না এটা বাজি করে আগুন কমাইতে রাখি নো নেভার বিকজ দেরেশ জানি এটা ফিসলো যাব সেটারে গরম খরখরা করে দিতে বুঝছে সো দ্যাটস ওয়াই আপনারা বুঝলাইনি আমার সিলেটি মাত বলে মাথা ফাটাও নি সিলেটি মাত কোনো কেউ তো আমার রিয়ালিটি রই সো গাইজ ওটা নাচ লাড়াম কিতা করলাম বিরান করলাম মানে সিক্রেট পানের মাঝে look nice as really done see don't forget to subscribe our channel and I hope you like this it's delicious paratha diyo খাওয়া যায় rice diyo খাওয়া যায় আপনারা যেটা ভালো লাগে খাইতে পারবেন and don't forget to share our video or click the like button my videos please support us and comment কইবা আপনারা দেশ ভিন্ডি ভাজি হোটেল স্টাইলে কেমন লাগলো and you will not regret cooking this it's delicious Thank you so much everyone. Allah Hafiz.